Ладно. I think we can start. Okay. Maybe some other people will join us, but then we will introduce. Yeah. Yeah. Очень рады, Марьяна, увидеть тебя, встретиться с тобой. We are very happy, Marianne, to see you, to meet you. И представить твою новую книжку. And also to present you a new book. Первая книжка, сообщаю для нашего сообщества, первая книжка посвящена детскому развитию в раннем возрасте. So this is the information for our community. So the first book is devoted to the development of the early period, of the early age. А эта новая книжка, она посвящена развитию детей с 2 до 20 лет. So this is a new book, and it is devoted to the development of starting from 2 to 20. И мы очень счастливы. Это твоя вторая книжка на русском языке, и мы очень рады. And we are very happy. This is your second book in Russian, so. Это конец нашим публикациям твоих книг. This is not the end. This is not the final publication of your book, so. No. Марьяна, есть для начала два вопроса. There are two questions to start with. Первый вопрос: как ты вышла на тему исследования нейроаффективного развития детей? So the first question is how you actually came up to this idea of the research of the neuroaffective development of children. А второй вопрос: как ты пришла к замечательной идее совместить текст с картинками? And the second question is how you came up to this wonderful idea to combine the text with the pictures. Oh, those are great questions. Thank you. Хорошие вопросы, спасибо. So the first question is actually, it goes back to my basic training, and it relates to when I was learning to be a psychomotor therapist when I was 22 to 24. We were working with development. Just a second. So, первая книжка относится к, возвращает меня назад на 20 лет назад к моему основному образованию, когда я проходила обучение как терапевт, который занимается моторным развитием. Yeah. So we were working with development as our basic understanding. И мы работаем с развитием как с нашим базовым основным понятием и пониманием. And when you do that from a psychomotor basis, what you're looking at is really how does movement and psyche develop together. И если смотреть на это с точки зрения психомоторного развития, то мы смотрим на то, как психика и движение взаимодействуют вместе. And since this was back in the late 70s, we actually believed, or the way we thought about it then, was we were looking at somatic development, and we were looking at emotional and personality development, and looking at that as kind of the body-mind whole. И если мы посмотрим назад, то в конце 70-х годов, как мы тогда на это смотрели и видели, мы рассматривали соматическое развитие, эмоциональное развитие и персональное личностное развитие и пытались посмотреть на это целостно.
And since, although we were of course aware that this happens through interaction, that wasn't really the focus. The focus wasn't the interpersonal dimension. И хотя мы прекрасно понимали, что важным очень аспектом является именно взаимодействие, мы не так много уделяли этому вопросу, мы гораздо больше уделяли внимания межличностному аспекту. And that was the focus that continued and developed into the concept of character structure, body dynamics, character structure and such. I was a member of the Body Dynamic Institute from our founding and until 1997. И мы продолжали работать именно в этом направлении, и таким образом мы приходили к таким понятиям, как структура характера в бодинамике. Я также участвовала в развитии данного аспекта и была в команде. And in the late 80s, I took the biosynthesis foundation training. А в конце 80-х годов я прошла обучение биосинтезу, основная ступень, первая. With David Bodella in Denmark. С Дэвидом Боделлой в Дании. And in the early 90s, in the late 80s, I also met Peter Levine. И также в конце 80-х, начале 90-х я познакомилась с Питером Левиным. And his work with trauma therapy. А он работает в травматерапии. And we started working together a lot, he and I. И мы стали вместе работать. So in the early 90s, the 90s had an international focus as the decade of the brain. И в начале 90-х фокус был смещен на развитие мозга. And that meant that suddenly my somatic information, which was very detailed, could start to connect with this concept of brain development, because brain information about brain development started to explode during that decade. И получилось так, что вся моя информация, все мое знание о соматическом развитии смогло очень хорошо соединиться с развитием мозга и структур мозга, потому что это был период просто расцвета, и когда расцвета именно развития именно этого аспекта. And at the same time, I think it was in '89, I met Susan Hart, who's the other author on Picture Book 2. И мне кажется, где-то примерно в то же самое время, это где-то, мне кажется, был 89-й год, я встретилась с Сьюзен Харт, это второй автор данной книги. And she was working in child and infant psychiatry at the time. А в тот момент она работала в психиатрии с детьми и младенцами, маленькими детьми. So she was really deeply into the child development psychological literature with a depth that I have never matched. И она очень глубоко изучала литературу по психологии, по психологическому развитию ребенка. И я никогда не встречала такой глубины. In the meantime, since I was working with the Body Dynamic Institute trainings in the United States, I met this triune brain concept, Paul MacLean's triune brain. В то время, когда я работала в таком направлении, как бодинамика в Штатах, я преподавала, я встретилась с таким понятием, как I'm sorry, I don't know this concept, triune brain. Триединый мозг Маклина. Okay, триединый мозг Маклина. Thank you. Yeah. And this triune brain, which is what Picture Book 1 is about, I came home with that to Denmark. И вот это триединый мозг, это та самая идея, которая отражена в первой книге. Я приехала с этой идеей домой в Данию. Yeah. And we, both Susan and I, just caught fire with this concept, because you can see that development in infants. You can see them developing from an autonomic level to a limbic level and to a prefrontal level.
И мы просто загорелись этой идеей вместе со Сьюзан, потому что это очень легко можно наблюдать у ребенка. Их развитие от автономного уровня к лимбической системе, к коре, pre-cortex, коре. And you can see the whole, all the research that's done on child development. You can see how it develops through those phases. You can take all of Stern's, Daniel Stern's work. И, в принципе, все развитие исследований ребенка, то, как развивается ребенок, можно тоже рассмотреть через эту структуру. То есть, если мы возьмем работы Дэниел Штерн, там все будет именно отражено в такой последовательности. You can take all the work of Colwyn Trevarthen, Ed Tronick, Bowlby. You can take all those basic researchers, and they just fit into that format of which things need to be in place for the next level to be able to develop. Если мы возьмем всех ключевых исследователей, таких как Эд Троник, Болби, не расслышала первого. Окей. То вы увидите, как они именно прям вписываются в эту теорию, когда каждая следующая ступень является надстройкой над предыдущей. And when we have looked at now for 30 years, we've been looking at the research that comes out of functional magnetic imaging. И сейчас, когда уже на протяжении 30 лет мы занимаемся исследованием функционального магнетического... fMRI. fMRI. fMRI is the abbreviation. ФМРТ. ФМРТ. ФМРТ, да, окей. Yeah, yeah. Functional magnetic resonance imaging. So you can still look at that and you can still see that it fits. You can still see that the basic structure develops through those first 2.5 years, and then you get a whole reorganization of brain patterning happening between 2 years and about 25-26 years. Если вы посмотрите на МРТ, получается, да, то вы сможете увидеть, как именно развитие от вот этих базовых структур и дальше, как происходит эта надстройка уже к тому, что мы имеем в финале, в результате. So, and you can link that back. You can look at, you can take these basic concepts of the triune brain and the waves of development. There are 3 waves of development, and you can see that in anthropological research, which we have less of, and you can see it in Western brain research, which we have a lot of, and in Western developmental psychology, which we have oceans of. И вот эту идею триединого мозга, ее можно проследить в различных направлениях, то есть и на Западе, и на Востоке, где у нас очень много, чему у нас посвящено уже очень много работы и исследований. Hello, Galaxy A51. Sorry? Yeah? I said, hello, Galaxy A51. We have a new member. I got that. Okay. Yeah. She can't hear us yet. С тобой поздоровались, у тебя просто написано. Лен, с тобой поздоровалась Марьяна. Скажи, что ты Лена, а не Galaxy. Лен, слышишь? Марьяна, это Лена. Марьяна, this is Lena. Она тоже из нашей команды по биосинтезу. She's also from our team in biosynthesis. И она одна из авторов системы психомоторной коррекции. She's one of the creators of the system of the psychomotor correction. Interesting. Для работы с детьми. To work with kids. Но сейчас эта система распространяется уже и на работу со взрослыми. But right now this system is also used in the work with adults. Yeah, good. Excellent. Здорово. Thank you. Yeah. Спасибо. So I think that in this journey,
one of the things that became very, very clear was that the body psychotherapy approach that I had been trained in was not interactive enough. It looked at motor development and it looked at personality development, but it didn't look very much at what are the micro interactions that create development. И в результате вот этого путешествия, длительного путешествия, я могу сказать, что тот подход телесно-ориентированной терапии, которым я изначально занималась, он не являлся достаточно интерактивным, там не было достаточно взаимодействия между разными аспектами. То есть, с одной стороны, мы смотрели на моторное развитие, мы смотрели на личностное развитие, но мы не уделяли достаточного внимания взаимодействию между ними двумя, между этими аспектами. So that was one thing. It wasn't looking in a very detailed way at that interactive, non-verbal, pre-verbal interactive process. Поэтому это один из важных моментов. Мы недостаточно внимательно смотрели на невербальное взаимодействие. The other thing that I realized was that in working with adults, with grown-ups, there is still a tendency to rely a lot on two things. One is the narrative of the client. И еще что я заметила, на что я обратила внимание, это что при работе со взрослыми есть такая тенденция полагаться очень сильно на две следующие вещи. Первая вещь — это нарратив, то, что говорит клиент. And the other is the ability of the client to be able to change from insight, from cognitive insights or insights that, you know, things that make sense to you. И второе — это то, что мы очень много полагались на способность человека измениться от инсайта, от какого-то интеллектуального понимания или когнитивного процесса. And what I found was that when you're working with people that have a weak development or with people that are deeply traumatized or both, none of those two things are reliable. You can't use them. И что я обнаружила, это что при работе с людьми, у которых были серьезные сложности в развитии или у которых травмы развития, мы не можем полагаться на эти вещи. Это абсолютно невозможно. So in the last 25 years, I've actually been doing quite a bit of supervision with psychiatric teams. And one of the things that I keep teaching is what is the language before language? И за последние 25 лет я довольно много работаю в супервизионной группе в команде психиатров. И основной вопрос, которым я там задаюсь, это каков язык или какой язык существует до языка. And I think that biosynthesis is actually one of the systems that has a fair grasp of the language before language, or at least it did when David was teaching it some 30 years ago. И как мне кажется, что именно биосинтез обладает вот этой способностью, и он как раз очень точно уловил, что такое язык до языка. Ну или, по крайней мере, мне кажется, Дэвид это делал очень четко, прекрасно, когда он обучал где-то 30 лет назад. And it basically, and I also think that I know, because research shows it, that this capacity of language before language is a large part of what makes psychotherapy, any kind of psychotherapy, effective, no matter what the method is. И я точно знаю, что вот эта вот способность к пониманию языка до языка — это залог успеха в психотерапии, независимо от того, какое это направление. So what is that language before language? Well, the first part of it has to do with the autonomic interaction, which is about synchronizing, and it's about... И что же такое вот этот язык до языка? Это имеет отношение к автономному существованию, к синхронизации, synchronizing. Synchronizing means that things are happening
things that you do and things that I do are happening so closely together that we both know that they're connected. Когда я говорю про синхронизацию, я говорю о том, что то, что делаю я, и то, что делаешь ты, происходит настолько, это настолько близкие вещи, что мы прекрасно понимаем, что именно происходит в этот момент. Can you hear? Yes. No, Marianne, right now I can't hear you. Switch on your mic. Yeah, fine. Yeah, it just got lost for some strange reason. So synchronization is this things are happening at the same time, and what is happening at the same time or very close to the same time also makes sense. То есть, когда мы говорим про синхронизацию, мы говорим про что-то, что происходит практически одновременно или очень рядом во времени. И то, что происходит, это тоже имеет очень большое значение. I lost your name, translator. Give it to me again, please. It's Evgenia. Evgenia. So for instance, Evgenia, yeah. So for instance, when I'm talking, Evgenia, if I have just the smallest pause, Evgenia will nod. Ну, например, вот если я говорю, и у меня такая маленькая пауза образуется, то Евгения начинает кивать. And the other thing that happens, and so it's synchronized. There's this synchronized, tight movement between what Evgenia is doing and what I'm doing. Поэтому то, что происходит синхронизированное такое, очень сжатое, близкое во времени движение между тем, что делает Евгения, и тем, что делаю я. Another aspect of that is that when I use my hands at a certain level of what I'm saying, Evgenia will also use her hands in a slightly different way when she gets to that part of the translation. Еще что происходит, например, что когда я использую руки в своей речи, когда я что-то говорю или рассказываю, то Евгения в какой-то момент, когда она подходит к этому же элементу, она тоже начинает использовать руки, ну там по-своему как-то. So that's actually imitation. But it's a part of imitation that belongs to the process of synchronizing, just as the concept of turn-taking, this tight connection between what I do and what Evgenia does, is turn-taking. We take turns. То есть это также имитация, но это и как раз синхронизация между тем, что делаю я, и тем, что делает Евгения. И мы своего рода меняемся, ну, как по очереди это делаем. And ladies, that language is universal. You can use it to talk to a snake, you can talk to a bird, you can talk to a child. И этот язык абсолютно универсален, вы можете его использовать для того, чтобы говорить со змеей, с птицей, с ребенком. If you can figure out how to have a common interest with a bee, you can talk to a bee with it. Если вы найдете какой-то общий интерес с пчелой, вы, в принципе, и с ней можете поговорить. All of which I've done. So I know that. It's possible to have interactions with pretty much all living creatures, fish, using synchronization. Я это вообще-то делала, потому что возможно найти язык с любым живым существом, используя синхронизацию. So it's very basic, and that's not surprising because we know that infants, before they're born, synchronize with their mother, but also with their family. И это такие базовые вещи, но это также является очень естественным, потому что мы знаем, что дети еще до того, как они рождаются, они синхронизируются со своей матерью и с семьей. We also know that emotional attunement, which we in the psychological fields tend to be very aware of, actually grows out of this capacity for synchronization and what feels interesting and what doesn't, what feels like something I want to pull away from. И мы также знаем, что эмоциональная сонастройка, которую мы очень часто используем в психотерапии, она как раз-таки происходит из вот этой способности к синхронизации. Мы определяем, что именно интересно, что нас захватывает. So this whole capacity to share each other's feelings of sadness, of irritation, anger,
of joy, of pleasure, of play, all of that grows out of this capacity to have synchronized interaction. И наша способность к разделению чувств, разных чувств, злости, радости, к разделению игривости вместе, это все происходит из нашей способности к синхронизации. And those of you who work with children will know that if you work with very disturbed children, that emotional interaction where there's empathy and care and resonance with the child's feelings is essential to develop secure attachment. И те из вас, кто работают с детьми, особенно с детьми с сильными нарушениями, они прекрасно знают, что эмоциональное взаимодействие с эмпатией, с заботой является необходимым элементом для построения привязанности. And secure attachment is the foundation for the child's desire to start to inhibit their own impulses so that they don't hit or bite other children. К развитию безопасной привязанности. А для этого необходимо... I'm sorry, I lost your thought. Yeah, that attachment, secure attachment, is essential for the child's desire. Yes, I got that. Thank you. Thank you. Yeah. И вот эта безопасная привязанность, она необходима является для того, чтобы у ребенка появилась способность ограничивать, сдерживать собственные импульсы, например, импульс ударить или обидеть. And that capacity is essential for our ability to start to internalize, so be able to start thinking about self-care and to be able to think about, well, why do I feel the way I feel and why do other people respond the way they respond? So our mentalizing ability. И также это является базой, основой для такой способности, как забота о себе. Когда мы начинаем думать о том, а почему я чувствую именно так, или а почему я делаю именно так, происходит процесс ментализации. So there's this whole sequence of necessary interaction skills that create our personalities and that are not very well described in most psychotherapies. Поэтому есть целая последовательность вот этих навыков взаимодействия, которые достаточно плохо или не очень-то описаны в литературе, но которые являются необходимыми. Synchronization and that whole field of imitation and turn-taking at the autonomic level. На автономном уровне мы говорим про синхронизацию и про вот эту смену, как по очереди что-то делать. Emotional, the capacity to play, but also emotional attachment and attunement at the limbic level. На лимбическом уровне это способность к игре, эмоциональная сонастройка. And from there going to socialization and the capacity first to control, consciously control one's own behavior, and into the capacity to develop insight and have inner representations, so have inner images that allow us to have conversations inside of ourselves. И дальше мы переходим к социализации, к способности контролировать собственные импульсы и также к развитию внутренних репрезентаций, что в итоге приводит к возможности внутреннего диалога. The whole neuroaffective theory basically says that if you know how to work at all these three levels, you have a much better chance of knowing what it is that your client needs. И современная работа по психотерапии говорит о том, что если вы знаете, как работать на трех этих уровнях, то вы гораздо лучше понимаете, что именно нужно вашему клиенту. And if you can work with basically the six questions, the six polarities that are in the compasses, in the three neuroaffective compasses, then you have a basic guidance of what are we looking for. Если вы можете работать с 6 полярностями или же 3 нейроаффективными компасами, то
то, собственно, на этом вы можете строить вашу работу. So, for instance, at the autonomic level, we're looking at how does high arousal and low arousal move for this client, and how does the sense of interest, curiosity, pleasure, and withdrawal, displeasure, how does that work? Is that a flexible, natural flow? Ну, например, если мы возьмем автономный уровень, то мы можем смотреть, насколько высоким или низким уровнем возбуждения обладает клиент. Например, насколько у него проявлен интерес и любопытство, являются ли эти качества у него гибкими, как он с этим обходится. Excuse me, I just needed to cough. If at the limbic level, are we seeing the person in a natural flow between being attentive to themselves and attentive to the other? Если мы говорим про лимбический уровень, то можем ли мы наблюдать у клиента вот этот естественный поток, насколько он внимателен по отношению к себе и насколько он внимателен по отношению к другим? Not just looking at me, feeling myself and looking at the other, but having a sense of the intersubjective, the feeling of the other and how it fits with the feeling of me. Where are we in that feeling attunement process? Я говорю не просто про то, что человек смотрит на меня, а думает о чем-то другом. Я говорю про интерсубъективное взаимодействие, где на этой шкале сонастройки, интерсубъективности, сонастройки мы находимся. And in both positive and negative emotional ranges. И здесь мы говорим с вами как про позитивные, так и про негативные эмоциональные аспекты, шкалу, эмоциональную шкалу. And finally, at the level of the prefrontal cortex, we have this capacity for impulse control. I'm able to not do things I shouldn't do, and I'm able to do things that I really need to do. И если мы говорим про уровень префронтальной коры, то здесь мы говорим про те импульсы, которые мы можем контролировать, и когда мы понимаем, что нам следует делать и чего нам не следует делать. So that's one axis, one set of polarities, and the other set of polarities is how do I understand the world? How do I carry the world with me? Это один из способов, как посмотреть на полярности. Другой, например, это как я вообще понимаю мир, как я соотношу этот мир с собой, что он для меня. Am I able to feel compassion for myself, for instance? Способен ли я ощущать сопереживание по отношению к себе? Do I have a part of me that can say, "Oh, that was hard"? Есть ли у меня часть себя, которая скажет, ну, это, конечно, жесть была, да. And do I have the capacity to look at my feelings, to not be identified with them, but to look at them, and also to use that insight capacity to look into what's going on in this other person, and what is it in our interaction that's strange, which we call the mentalizing axis. И есть ли у меня способность посмотреть на свои эмоции отдельно, то есть не быть ими охваченными, а посмотреть на них как бы со стороны. Это с одной стороны, а с другой стороны, есть ли у меня способность посмотреть изнутри на другого человека, то есть понять, а что же им движет, почему он именно делает так или иначе. И это и есть процесс ментализации. Yeah, and most psychotherapies, including most body psychotherapies, tend to go to that last level of insight and understanding to try to make changes. And that only works if the first two are sufficiently developed and have not been traumatized, because when they traumatize, as we all know, they kind of come apart or they stop working the way they should. И большинство телесно-ориентированных терапевтов, в частности, они идут сразу вот к этому третьему уровню и пытаются работать на этом уровне, при этом не зная, что происходит с первыми двумя, потому что эффективная работа на третьем уровне возможна при сохранности только первых двух, а если они нарушены или там происходило, или там была какая-то травма, то это все превращается в хаос. Okay, so that was question one. Это был вопрос. Would anybody like to ask anything before
before the next steps. Yeah. Прежде чем я перейду к следующему. Сказала о теории интуитивного мозга, которая сейчас очень активно атакуется теми, кто изучает структуру мозга. Вот как она справляется с этими атаками, потому что для меня эта теория вызывает восторг, она очень многое объясняет и помогает в работе. Alice, okay. So you were talking about this this idea of trio, the brain, trio. Mm-hmm. Triune brain, yeah. Triune brain, yes. But this idea is very much attacked by the people who study the brain development. So could you please say a few words how you manage these attacks and how you confront these attacks? Because I'm personally very much interested in the whole area and the whole sphere. If you look at actually the best book on what to do with the attacks right now comes from the best international author his name is Robert Sapolsky. Robert Sapolsky. Самая лучшая книга сейчас, которая как раз говорит о том, как обходиться с атаками международного автора, это книга Роберта Сапольски. And in his book Behave. И в своей книге вести себя хорошо. And in his book Behave, he actually describes the ways that this model, the triune brain model, needs to be adjusted because it was made basically before it was developed in the 50 years before we really started to explode brain research. So of course it needs to be adjusted. И в своей книге он говорит о том, как эта теория тридинного мозга, каким образом она должна быть адаптирована. Потому что она была создана еще до того, когда начались серьезные исследования, глубокие исследования мозга. И, конечно же, она должна претерпевать некоторые изменения. There are two very interesting, apart from all the details about which brain structures go where, blah, blah, blah. Помимо того, где там какие структуры, куда они там идут и все прочее. The main criticism is the brain doesn't work like that. It doesn't have 3 layers that are separate. Основная критика направлена на то, что мозг так не работает. У него нет 3 различных секторов. This is true. И это правда. The other thing that they say is this is not research has all these very, very complex functions of these 100 million brain cells. И также это не то исследование, в котором отображено глубина, то есть как взаимодействуют эти сотни, тысячи клеток. That organize in complex networks that take over from each other, which is how it really works. Как действительно мозг работает, это он организует, это networking, он организует различного рода сети, связи и взаимодействия внутри. And the answer to that is this is not supposed to be a description of the brain. This is a metaphorical model. И ответ на эту критику можно сказать, что это не является описанием работы мозга, это является метафорической моделью. And it's a metaphorical model that is supposed to help people that don't know anything or very little about actual brain function to work with other people in a way that's helpful. И эта метафорическая модель нужна людям, которые не очень-то хорошо ориентируются в работе мозга, но она может помочь им сделать их работу эффективной. Also, what we know about
what we know about early development, again from these brain scans, is that it looks like the brain actually does develop in that process, in that first wave of development, which is from before birth and to we're about 2.5 years old, 2 years old. И также, что мы можем видеть по сканам и по фотографиям мозга, что мозг действительно развивается именно такими ступенями. Если мы говорим про еще пренатальный период и дальше уже после рождения. So if you think of a map, it's a model is really a map, okay? То есть если мы представим себе карту, то эта модель является картой. The criticism against this triune brain is that it's not a good topographical map. Критика, основная критика направленная против этой идеи триединого мозга, это то, что не очень хорошая топографическая карта. But that's also not what we're looking for. Но это также не то, что мы ищем. What we're looking for is perhaps a map of the metro system. Metro. Возможно, мы ищем карту метро. Это нам будет полезнее. And that's much simpler. So we're looking for a simple model. And so that's one thing to say back is that yes, actually very early development does follow this pattern. And you can see that in children with severe developmental deficits. И вот эта карта метро, она будет гораздо проще, а мы ищем простые варианты. Но, с другой стороны, ответом на эту критику все равно будет то, что мозг ребенка действительно развивается поэтапно, и это можно видеть у детей с серьезными нарушениями мозга. And later on, it follows a different pattern, which is why there's a picture book 2 that comes after picture book 1, and a picture book 3 that comes after picture book 2, once I've written it. И это происходит на начальном этапе развития, а дальнейшее развитие, которое уже следует другим принципам, оно описано во второй книге, а следующее будет написано в третьей книге, которую я еще напишу. And the other thing that's interesting is if you look at the people that are really complaining about the triune brain model and see what are the models that they're using, they're typically using a model that says, well, there's conscious activity and then there's subconscious activity. So they don't like the simplicity, the oversimplification of the triune brain because it only has 3 levels, but they're working with 2 levels. И еще на что интересно посмотреть, это что люди, которые обычно критикуют идею триединого мозга, задать им вопрос, а какой идеей, какой концепцией пользуются они. И они обычно скажут, что они пользуются концепцией, что есть уровень сознания, есть уровень подсознания. И тогда те люди, которые критикуют идею триединого мозга за его простоту и наличие 3 ступеней, на самом деле сами пользуются 2. So, you know, and either way, it's possible. There's a nice amount of research that says that if you give people a model with 3 parts to it, it has a nice level of complexity without being too difficult. И в любом случае есть прекрасное доказательство того, что если дать человеку модель, которая состоит из 3 элементов, она обладает достаточной сложностью, но не слишком сложна для понимания. When we've kind of swallowed those 3 levels, when we've internalized those, we're actually working with a model that goes from approximately 0, so when we're born, and up to about the age of 12, which is when mentalization is fully developed, and that's when we're talking about 6 developmental stages. И если мы проглотим, если мы интернализируем вот эту вот систему из 3 уровней, то мы с вами говорим про возраст от практически 0, то есть от рождения, до 12 лет. А 12 лет – это процесс, когда завершается, 12 лет – это возраст, когда завершается процесс ментализации. И в данном случае мы с вами говорим про 6 ступеней развития, And then the teenage years would offer another 3 developmental levels of complexity of integration, basically, in your psyche. Подростковый период предложит нам еще 3 уровня развития, и это уровни развития психики, и
Yeah, I'm sorry, I lost the idea of the teenage level. It's basically increasing complexity. Increasing complexity. То есть это просто идет усложнение, еще больше усложнение психических процессов. And that's where all that, you know, stuff with all the different neural networks that take over from each other and that become more and more complex and that can reach more and more. That's where that comes in. И это тот период, когда все больше и больше связей появляется, и когда, ну, образуется просто гораздо более сложная система. It's also what drives teenagers crazy, of course. И, конечно же, это тоже сводит их подростков с ума. And then adulthood, again, adds complexity and offers, opens different levels of an existential perspective. А потом, если мы говорим уже про взрослый возраст, то опять же у нас идет усложнение, и здесь уже мы говорим про такие аспекты, как параэкзистенциальные аспекты. And that's what picture book 3 is going to be about. И вот как раз книга номер 3 будет именно об этом. We're waiting. I've just finished another book, a book on spirituality. Я только что закончила другую книгу, книгу по духовности. So it's out in... Vic, I didn't hear you. Vika, I didn't hear you. Vik, не слышала? Мы тоже ее ждем. We are also waiting for this one as well. It's coming out in German in this autumn. I've just sold it to a US publisher. I'm sure they would be happy to. It should be out in English next autumn, but I'm sure we could arrange to have it to start a translation on it to Russian before that, if you want. Она выходит на немецком этой осенью, но я уже продала права публикации американскому изданию, вот, и она должна будет выйти на английском следующей осенью, но я думаю, что можно договориться, чтобы начать перевод на русский до этого. Давай договоримся. Yes, let's make an agreement. Let's agree on this. My spiritual teacher had the same, one of his two teachers was the same teacher as David Bodella's teacher, Bob Moore. Мой духовный учитель, в свою очередь, учился у одного из учителей Дэвида Боделлы, у Боба Мора. So that was, any more questions to my first? Еще какие-то вопросы есть по первой части? Okay, so the second question of Vika's original two questions is actually simpler. How did I get the idea of having pictures? And второй вопрос, который Вика задала, он на самом деле проще. Это как я пришла к идее совместить картинку и текст. And what I realized after having taught this material for, came out in 14, I guess for more than 10 years, 10, 12 years, 15 years maybe, was that people were getting it here, but they weren't getting it here. Что я поняла за больше, чем 10 лет обучения этому материалу, так это то, что люди получали этот материал, они его усваивали головой, но они совершенно не воспринимали его телом. And now pictures aren't actually resonance. Картинки не являются резонансом. But they're closer to it. Но они к этому ближе. So the first level that we develop, the first cognitive level that we develop is symbolic. It has to do with symbols. Первый когнитивный уровень, который развивается, имеет отношение к символам. Это символический уровень. And it's because through our ability to feel symbols that words connect with feelings and sensations. И это происходит благодаря способности чувствовать символы и соединять слова с ощущениями и чувствами. Which is what the end of this picture book 2 actually has. It says, look, you have to
to be able for words to have an emotional meaning, you first have to have an actual experience. It's the boy who's meeting a dog. И вот это вот как раз окончание второй книжки, что для того, чтобы слова имели реальный смысл для тебя, у тебя должен быть настоящий опыт для начала, сначала. И здесь мы видим мальчика, который встречает собаку. And that's a somatic and emotional experience. И это соматический и эмоциональный опыт переживания. It's autonomic and limbic. Он находится на автономном и лимбическом уровне. And what children do is that they then go to the next level. They take that dog and they turn it into, and they get a symbol for it. They get a symbol for that sense of aliveness. And then they start playing with, in this case, the dog and the boy have become fierce tigers together that can go out and hunt and do exciting things together. И что происходит дальше, это уже процесс символизации. И здесь мы видим, что мальчик уже с этой собакой становится тиграми, и они играют вместе, бегут куда-то вместе. Это происходит благодаря чувственному переживанию опыта. Now, some adult clients are not able to do that. They cannot symbolize the therapist or the interaction with the therapist. So when they walk out the door, the sense of the goodness of the therapy is lost immediately. Некоторые клиенты не способны на символизацию, они не могут символизировать терапевта и терапевтический процесс. Тогда, когда они выходят из кабинета, то все хорошее, что происходило в процессе терапии, все исчезает. That level of symbolization is not yet active. Этот уровень символизации не активен. If that's not active, then the next level, where that sense, the feeling, the felt sense of this inner strength, where it loses the symbol can be, you can pick it up again, but it's basically just an inner feeling. That's the integration level. Then that can't happen if you can't do the symbolization. Если человек не способен к символизации, он не может перейти на следующий уровень, на уровень интеграции, когда этот символ обладает некой эмоциональной нагрузкой. Он не способен уже усвоить это. Это утрачивает. That's what pictures come closer to, and it's been very moving for me. It's been moving for me to hear that, you know, people have these books lying on their coffee tables and 2-year-olds go for them because there are pictures in them. И, собственно, как я пришла к этим картинкам, и мне очень нравится слышать о том, что у многих людей вообще эта книжка лежит просто на столе, и 2-летние дети подходят к этой книжке и начинают ее смотреть просто потому, что там картинки. Hyperactive 8-year-olds have dropped into the couch with these books and stayed quiet for an hour and a half. А 8-летние дети, они просто зависают с этой книжкой там на кушетке, лежат там и все это рассматривают, им все это интересно. Adult psychologists working with family therapy have said that in a way they never really understood some of the dynamics of trauma before they saw picture book 1 and the pictures in those. That was when they got the gut feeling of what it is. Некоторые люди, которые работают с семьями, они говорили мне о том, что они вообще-то никогда не могли понять психодинамику травмы в семье до того, как они вот не увидели эту книгу с именно картинками, то, как происходит это взаимодействие и развитие вот этой психодинамики. So, since I want to reach our gut feelings, the therapists, the clients, everybody's, the best I can do in a book is pictures. Так как мне хочется достигнуть именно истинных чувств, самых глубинных чувств клиента и терапевта, то самый лучший способ, который я нашла, это картинки. That was question 2. Это был вопрос номер 2. Anything else you'd like to ask me? Еще что-нибудь вы хотите спросить? А можно спросить про третью книгу вашу? Как? Вы сказали, что она будет условной.
Нет. Сейчас пишет, сейчас вот только пишет. I would like to ask you about the third book. So you said it's about spirituality, but Vika is just correcting that it's not, the third one is not about the spirituality. The spirituality is the one that you have just completed. Yes, that's correct. But you can still ask about the third one. Да, но все равно про третью вы можете спросить, если вам интересно. Ну тогда можете чуть-чуть рассказать мне подробнее, и как соединяете ли вы эту идею духовности с какими-то телесными переживаниями, соматизацией и так далее. Вообще, в общем, о чем это будет все? Подробнее про книгу о духовности, в смысле, да? But can you speak in more detail about this book on spirituality and whether you connect spirituality and the somatic aspect somehow, maybe some somatization or some body experiences? Spirituality and somatic experiences. Well, for me, spiritual experiences and spiritual practice is naturally embodied. It has to be. So it starts in the body and it creates changes at the autonomic level and the limbic level and the prefrontal level. And if it doesn't do that, it's not a spiritual practice or a spiritual experience. Для меня лично, когда я говорю про духовный опыт и про духовную практику, я говорю о том, что это укоренено в теле. И если этого не происходит, то это не является на самом деле никакой духовной практикой и ничем подобным. То есть тело здесь задействовано в любом случае. So, but for me, the essence of a spiritual practice, I actually like, there's an old Zen practitioner, Dogen Zenji, in the 13th century, who said, enlightenment is intimacy with all things. Enlightenment is intimacy with all things. И для меня самым сущностным аспектом, если мы говорим про духовность, это является такой, то, что сказал один учитель, практик в XIII веке, он говорил о том, что просветление — это интимность со всем окружающим, со всем миром, со всем. Это из направления дзен. Okay. Okay, I just don't know this direction, Zen. Zen Buddhism. Zen Buddhism. Yeah. Okay. Yeah. And another of the old, I think that was an old Taoist who, it's an old instruction of meditating, which is listen, but not only with your ears, also with your heart. But not only. Еще один человек, который, одна из инструкций по йоге, которая мне близка, это слушай, но не только своими ушами, но также своим сердцем. Sorry. But not only with your heart, which hears what is rational, but also with your breath. Но не только своим сердцем, который слышит то, что рационально, но также своим дыханием. So this sense of listening to the aliveness in us and around us from our breath, from where breath happens. И вот это наше ощущение жизни внутри нас и снаружи нас, оно происходит в той точке, где происходит дыхание, где рождается дыхание. From the life energy which creates the waves of breath. Жизненная энергия создает волны дыхания. It doesn't get much more body than that. But there's a whole field of little neurological details that you can use in meditative practice. It's really interesting. And that's part of what the book is about and how it fits together with particularly adult development, but development in general. И, может быть, здесь не так, это прям сейчас много о теле, но на самом деле очень много аспектов нейроразвития затрагиваются, и это очень интересно, и также вы можете изучить большое количество литературы по тому, как это работает именно во взрослом организме, у взрослых людей. Does that give a taste of it? Это немножечко дает некое понимание или ощущение.
Ну да. Она будет в картинках. Да, картинки будут. Не слышу. Будут ли картинки? Are there going to be any pictures in this book? No, no. Well, there are a few pictures. I've made a few drawings myself, but not very many. Немножечко я там свои собственные рисунки туда вставила. But there are some meditations. There are meditation transcripts, and there are also sound recordings of meditations. Ну, там есть медитации, там же есть записи для медитации. Anybody else? Кто-нибудь еще? Кто-нибудь еще хочет спросить? Марьяна, пока люди думают, что спросить, Marianne, right now when people are thinking about their questions, я хочу тебе представить людей, которые помогали с этой книжкой. I would like to present to the people who helped me with this book. Yes, thank you. Они помогали мне, они корректировали мой перевод. So they made the corrections to my translation. Great. Чтобы это было возможно читать на русском. To make it readable. Вот. Одна из них Марина, ты ее видишь на экране, она не здесь, а на экране. Марина, помахай. Marina is one of them. Marina, wave your hand, please. Yeah. Thank you. Спасибо. И еще одна из них Лена, вот она в красном там сидит. Лена, помаши ручкой. Another one is Lena. She's just waving. Thank you, Lena. Спасибо, Лена. Марина мне помогала в обеих книжках. Marina helped me with both books. Thank you. И еще Марина и Лена помогали, когда я немножко запуталась про строение мозга. And also Marina and Lena helped me when I got a bit confused about the brain structure. Sure. И я тогда писала тебе, мы уточняли какие-то вещи. Also asked you some questions to clarify some things. Very good. Yeah. That's what authors are for. Для этого авторы и существуют. А Алиса помогала с первой книжкой. And Alisa also helped me with the first book. Great. А еще помогала моя дочка, но она сегодня не смогла присоединиться. So my daughter helped me, but she couldn't join us today. То есть над твоей книгой работала у нас целая команда. So there was a whole team working with your book. Yes. Вот, поэтому мы ждем третью книгу в картинках и еще отдельно книгу по духовности. So we are waiting for the third book of pictures and also for the book on spirituality. As soon as I have the book on spirituality, right now it was optimized for German, so right now I'm optimizing it for the US market. Она была сначала оптимизирована, адаптирована для немецкого рынка, потом я ее адаптировала для американского. And as soon as I'm finished with that, they hold the international copyright. So I can just ask them, I'll just ask them whether it's okay that I send it to you, and then you'll need to negotiate with them, or we do a three-way negotiation so that it can be published in Russian. И я им напишу, когда у меня будет завершен процесс, потому что у них права на международные публикации, и как бы я тогда спрошу, то есть можно ли будет опубликовать это на русском, чтобы вы могли публиковать это на русском. И... That should be able to happen in the next couple of weeks. Я думаю, что это произойдет в ближайшие 2 недели. The picture book 3, I have an agreement with a Danish publisher that we should have it finished by about next summer, ready for layout. So it's probably going to be and usually when it's layouted in Danish, I have it translated into English right away. So sometime next autumn.
you should be able to get the picture book 3. По поводу третьей картинки в книгах, у меня договор с датским изданием, и книга должна быть готова к следующему лету. Вот, соответственно, я думаю, что к осени она будет переведена на английский, издана, и тогда вы сможете тоже ее получить. Yeah. Чему она будет посвящена, третья книга? Третья книга чему будет посвящена? What is the third book devoted to? Adult development. A development from about 20 to die. Развитие взрослого человека от 20 до смерти. But if you get the spirituality book, that will give you a little bit of a preview, because I have 3 chapters in the first part of the book about the first, the second, and the third wave of development. And the third wave of development basically starts in our 20s and finishes when we die. Если вы сначала получите книгу по духовности, у вас будет своего рода превью третьей книги, потому что там описаны все 3 стадии, все 3 вот эти последовательных аспекта. То есть третья — это взрослый, это от 20 и как бы уже до смерти. Ой, а можно я? Я хотела такой отклик благодарности по первой книге и про то, что вообще счастье, что вышла вторая, с нетерпением следующих книг. I would like to thank you and to express my gratitude for the first book. I was really happy to get it, to have it. And I'm also happy to get the second one, and I'm really waiting for the third one. Я могу сказать, что первая книга у меня настольная, и пока еще мы не ушли все на самоизоляцию, дети подходили и перед занятием разглядывали, смотрели. У нас прям целые занятия были посвящены обсуждению, как эмоции связаны с телом, как это все в мозгу устроено. I can say that the first book is always on my table in my office, and before this self-isolation started, I can say that all the children and all the kids would come up and take the book and have a look at the pictures, and they would ask questions about how the emotions are connected with the body and all this process. We would even have classes like on this. Wow. Некоторые дети даже просили и брали мою книжку домой. Я им одалживала даже для изучения. Some children even asked to borrow this book for a while, so I just gave. Great. Random. So great. Yeah. Чем российские So happy to дети детей с благодарностью, что теперь есть наглядность, что это можно раньше узнать, соприкоснуться, как это устроено внутри и чувствовать это. So Russian children are also very grateful because now it's very easy for them to see how it is all connected, and that they have a chance to very early to get this information very early. Yeah, yeah. Дает прям другой уровень осознанности и включения в занятия. Для чего it also gives another level of awareness and also another a devotion to the involvement and engagement in the classes. Yeah. Yes. Yeah. Вот, поэтому с картинками очень спасибо. So thank you very much for this book with the pictures. Thank you. Спасибо. I love these stories. Люблю такие истории. Спасибо тебе большое, Марьяна. Thank you very much, Marianne. Most welcome. For this webinar. Yeah, you're most welcome. Года уж точно закончится коронавирус. И мы тебя ждем. So coronavirus is definitely going to come to an end in half a year, so we are waiting. Yeah, one step at a time. Все постепенно. Yeah. Okay, well, it's been a real pleasure to reconnect with Russia. Было очень Thank you, приятно Vika, for... снова связаться с Россией. Вика, спасибо тебе. So thank you, Vika, for arranging it, and thank you all for the
work that you've done on bringing these texts into Russian, and for being here today. It's really lovely to meet you. За то, что организовала это, и спасибо всем тем, кто вложился в то, чтобы это было возможно на русском языке издано. И спасибо всем тем, кто сегодня пришел и участвовал. Thank you so much, Марьяна. Спасибо. Спасибо. Bye. Bye. Женя. Thank you. Bye. Be well. You too. Bye. 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 Женька, спасибо. Спасибо. Спасибо, Жень. Триединый мозг меня... Втыривает, да, Женька? Я отвыкла уже от ваших триединых. Это она еще, по-моему, тебя берегла, Женька. Да, мне тоже так кажется. Что-то там. Да. Ладно. Спасибо, рада была видеть всех. Прям, Господи. Спасибо. Пока. Спасибо. До встречи. Давайте Коль, пока. привет. До встречи. Пока. Пока. Так, теперь надо понять, когда мы... Это надо выключить? Да? И снова тогда... И снова здравствуйте.